Welcome to Bilingual History. Bienvenidos a la historia bilingüe. Today we are going to learn 5 facts in 5 minutes about Martin Van Buren. Hoy vamos a aprender 5 hechos en 5 minutos sobre Martin Van Buren. 1. He was the 8th President of the United States from 1837 until 1841. His vice president was Richard Mentor Johnson, and his political party was Democratic. 2. Panic of 1837. Van Buren inherited this crisis from Andrew Jackson. Van Buren heredó esta crisis de Andrew Jackson. For example, Jackson had not renewed the Second Bank of the United States. Por ejemplo, Jackson no había renovado el Segundo Banco de los Estados Unidos. He had also made an executive order saying that government land had to be bought in gold or silver, not paper money. También había hecho una orden ejecutiva que decía que las tierras del gobierno debían comprarse en oro o plata, no en papel moneda. However, there were also a number of other reasons that contributed to the Depression, including troubles with the relationship with Great Britain, taking out too many loans from state banks, and overproduction of cotton. Sin embargo, también hubo una serie de otras razones que contribuyeron a la depresión, incluidos los problemas con la relación con Gran Bretaña, la obtención de demasiados préstamos de los bancos estatales, y la sobreproducción de algodón. Van Buren's response was to create an independent treasury, but it took a long time for it to actually pass. La respuesta de Van Buren fue crear una tesorería independiente, pero tomó mucho tiempo para que realmente se aprobara. 3. Native Americans. Van Buren continued to enforce the 1830 Indian Removal Act. Van Buren continuó haciendo cumplir la Ley de Remoción de Indios de 1830. Specifically, he sent troops to Georgia to force the Cherokee to move to Indian Territory west of the Mississippi River in Oklahoma, Trail of Tears. En concreto, envió tropas a Georgia para obligar a los Cherokee a trasladarse al territorio indio al oeste del río Mississippi en Oklahoma, el Camino de Lágrimas. The Seminoles in Florida resisted removal fiercely, and Van Buren both sent more troops to Florida and attempted to force a treaty. Los Seminoles en Florida se resistieron ferozmente a la remoción y Van Buren envió más tropas a Florida e intentó forzar un tratado. Eventually, the Seminoles were also forcibly removed to Indian Territory after many dying in what are now known as the Seminole Wars, fighting against the United States government to keep land that was rightfully theirs. Eventualmente, los Seminoles también fueron trasladados a la fuerza al territorio indio después de que muchos murieron en lo que ahora se conoce como las Guerras Seminole, luchando contra el gobierno de los Estados Unidos para mantener la tierra que les pertenecía por derecho. 4. Annexation of Texas. Texas fought for independence and won against Mexico in 1836. Van Buren said that he did not want to annex Texas as part of the United States for 2 reasons. He did not want to risk war with Mexico. He did not want to create more division in the United States between people who wanted more slave states and people who wanted more free states. Texas luchó por la independencia y ganó contra México en 1836. Van Buren dijo que no quería anexar Texas como parte de los Estados Unidos por 2 razones. No quería arriesgarse a la guerra con México, no quería crear más división en los Estados Unidos entre las personas que querían más estados esclavistas y las personas que querían más estados libres. 5. Relations with Canada. Some Canadians wanted to gain independence from Great Britain. They sought help from the United States on the border with New York. Some ships were set on fire by both Loyalist and rebel Canadians and Americans.
People called on Van Buren to declare war on Great Britain. However, he said the United States would remain neutral. After a few more issues, the Webster-Ashburton Treaty was signed by the United States and Great Britain, keeping the peace. Algunos canadienses querían independizarse de Gran Bretaña. Buscaron ayuda de Estados Unidos en la frontera con Nueva York. Algunos barcos fueron incendiados por canadienses leales y rebeldes y estadounidenses. La gente pidió a Van Buren que declarara la guerra a Gran Bretaña. Sin embargo, dijo que Estados Unidos se mantendría neutral. Después de algunos problemas más, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Tratado Webster-Ashburton manteniendo la paz. Thanks for watching. Gracias por ver.